Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, so untuk hari ini kita akan tengok chapter yang seterusnya iaitu ACL. Okey, Access Control List. So untuk hari ini kita akan tengok dulu ACL punya konsep dan kita tengok berapa lama masa yang kita ada dan kita akan buat ACL punya configuration. Okey. So untuk ACL ni kita akan tukar sikit kita punya nota. Kita akan pakai CCNA version 7 lah. Okey, punya nota untuk ANSA. Saya share dulu. Okey. So untuk chapter yang seterusnya ni kita akan tengok ACL punya konsep lah. Okay, so dia adalah salah satu modul dalam CCNA 3, ANSA, Enterprise Networking, Security and Automation. Okay, so apa yang kita akan tengok dalam chapter ni adalah kita akan tengok tujuan ACL tu digunakan, Access Control List, dan macam ni kita nak guna wildcard mask dalam ACL. Okay, kemudian panduan untuk kita create ACL dan jenis-jenis ACL. Dia ada dua lah biasanya, standard and extended. Kemudian satu lagi kita ada name and numbered ACL. So kita akan tengok lah. So dua-dua dia akan jadi 4 jenis ACL. Okay, so kita pergi ke topik yang pertama. Kita akan tengok the purpose of ACL. So sebenarnya apa tu ACL sebenarnya? Okay, what is an ACL? What is Access Control List? Sebelum kita baca dia punya definition tu, kalau kita dengar daripada nama dia sendiri pun, kita tahu nama dia adalah Access Control List. Kita cuba untuk kawal, mengawal, memberi kawalan, access. Access keluar masuk paket ataupun frame ataupun data di dalam kita punya device. Kita akan ada satu list. Kita akan bagi tahu. This packet, this frame boleh lalu. This packet of this frame tak boleh lalu. From this source to this destination, dia nak lalu port ni tak boleh. Dia nak pergi destination ni tak boleh. Dari source ni tak boleh. Contoh macam ni analogi je lah kan. Contoh daripada masa PKP dulu. Nak rentas daerah tak boleh. Daripada daerah Batu Pahat nak pergi ke daerah Keluang tak boleh. Daripada daerah Keluang nak pergi ke daerah Batu Pahat tak boleh. Tapi siapa yang dibenarkan? Dia benarkan hanya frontliner saja yang boleh cross, yang boleh lalu, yang boleh rentas daerah, yang boleh rentas negeri. So semua kebenaran tu dia ada senarai lah, siapa yang dibenarkan, siapa yang tak. Samalah macam Access Control List. And ACL is a series of iOS command. iOS tu bukan Apple lah, awak punya Cisco lah punya command that are used to filter packet based on information found in the packet header. So kalau kita tengok kita punya paket lah, kita punya maklumat data tu dia dihantar, dia bukan ada semata-mata data lah. Dalam kita punya packet of data tu dia ada dia punya source, dia punya destination, source punya IP address, destination punya IP address, source punya MAC address, destination MAC address. Mungkin dia ada port dia yang dia masukkan sekali, source and destination. Mungkin dia juga ada error checking mechanism untuk pastikan bila paket tu ataupun data tu sampai sama dengan apa yang dihantar. So apa yang ACL ni buat? ACL ni akan examine, akan check, akan compare apa yang dia rule yang kita set tu dengan header packet tu. Datang tengok, dari Batu Pahat nak pergi keluar, tak boleh. You bukan frontliner. Tanya,
jururawat bertugas kat keluar daripada rumah dekat Batu Pahat, boleh. So macam itulah juga ACL. Okay, so by default a router does not have any ACL configured. Secara default memang tak ada lah. Secara default tak ada lah sekatan jalan raya tu, kecuali ada PKP kan, ataupun memang boleh buat roadblock untuk checking. So when an ACL is applied to an interface, the router perform the additional task of evaluating all the network packet, and they pass through the interface to determine if the packet can be forwarded. Okay, so bila kita setkan ACL tu akan check semua paket yang lalu dengan dia punya rule yang kita set dalam router tu, dalam device tu. Okay, so an ACL uses a sequential list of permit or deny statement known as access control list. Okay, an ACL uses a sequential list of permit or deny statement known as access control entry, ACE. Okay, apa maksud dia ni? Okay, dalam kita punya router, dia ada list tadi tu lah, access control list tu. So, dia dipanggil access control entry. So, dia kata ACL ni uses a sequential list. Penatang apa pula sequential list ni? Okay, daripada perkataan sequential tu, sequence. Okay, sequence, dia berturutan. So list tu dia akan semak berturutan. Maksudnya dia akan ikutlah, biasanya kita akan tulis kita punya list tu based on priority. So the most priority will be on top lah, ataupun the most priority akan jadi yang pertama lah. So bila ACL ni check dia punya list, dia jumpa rule yang pertama, permit katakan, so dia akan permit. Dia jumpa rule yang pertama deny, dia akan deny. Walaupun mungkin kita masukkan rule tu kat first tu kita permitkan dia, tapi mungkin rule dalam list ketiga ke keempat ke ada rule yang lain yang kita tambah, kita nak deny-kan dia deny tu tak akan berlaku lagi. Bila dia dah jumpa permit tu, dia dah tak akan check dah list yang lain, sebab dia dah jumpa, oh ni dah ada. Dia bukannya rajin sangat, dia punya programnya tu bukannya dia perlu check semua lepas tu compare. Tu bukan orang, dia bukan robot yang intelligent yang boleh buat comparison dan sebagainya. Sebab satu lagi, awak punya device tu, punya router tu pun RAM memorinya sikit je. Okay, cukup untuk buat execute command yang kita ataupun configuration yang kita masukkan. So kalau katakan ada banyak benda yang awak nak suruh dia compare, suruh dia investigate, so dia akan jadi berat lah. Okay, berat untuk dia proses. Dan kalau katakan banyak, mungkin dia akan makan banyak kita punya memori buffer yang ada dalam kita punya device. Okay. So ACE are also commonly called ACL statement. Access control entry are also called ACL statement. Statement yang ada dalam list tu lah. So when network traffic pass through an interface configured with an ACL, the router compare the information within the packet against the ACE, against the ACE, in sequential order to determine if the packet match one of the ACE. This process is called packet filtering. Okay, so dia akan check. Okay, dia akan check paket tu ada tak information yang ada dalam header tu ada dalam sequential list ACL tu ataupun ACE tu. So proses tu dipanggil packet filtering untuk ACL. So several tasks performed by router required to use ACL to identify traffic.
So ACL ni dia adalah banyak kegunaan dia. Yang pertama, to limit network traffic to increase network performance. So kita boleh reduce, kita boleh limitkan trafik yang lalu pada satu-satu segmen, satu-satu laluan pada rangkaian tu untuk increase the network performance within that segment. Okay. So macam ni dia buat, dia deny je lah apa yang dia tak yang rasa tak perlu dan tak sesuai, tak boleh lalu sini, lalu tempat lain. Kan macam polis tahan kereta kan, ada VIP nak lalu kan, tak boleh lalu sini, kena lalu tempat lain. Ataupun kalau ada beberapa event, majlis ke polis tutup jalan, okey, laluan ni khas untuk event ni. So nak pergi ke tempat yang kena cross laluan tu, mungkin kena cari laluan yang lain. Then provide atau traffic flow control. So ACL ni dia boleh control lah laluan traffic flow kita punya rangkaian. Then provide a basic level of security for network access. So bila kita buat permit, kita buat deny itu, kita boleh add sedikit security untuk kita punya rangkaian. Tapi tak semualah. Then filter traffic based on traffic type. Dia boleh filter traffic based on traffic type, dia based on network, based on port dan sebagainya. So screen host to permit or deny access to network service. So boleh screen, then provide priority to certain class of network traffic. Okay, so that is why we use ACL. Okay, so packet filtering, okay, control access to a network by analyzing the incoming or the outgoing packet and forward them or discard them based on the given criteria. So packet filtering can occur at level 3 or level 4. Level 3 dia akan filter IP, level 4 dia akan filter kita punya port lah, UDP ataupun TCP. So Cisco router use two type of ACL. Yang pertama, kita ada standard ACL. ACL only filter at layer 3, use the source IP address only. So standard ACL, dia filter level 3 saja, dia filter IP address saja. Okay. Then kita ada extended ACL. Extended ACL filter at layer 3 using the source or destination IP address. They also filter at layer 4 using TCP or UDP port and optional protocol type information for final control. So dia juga boleh filter protokol yang dijalankan, okay, dalam extended ACL lah. So macam kalau macam tu extended ACL lah lagi bagus. Kita perlu ingat lagi banyak proses yang dia perlu buat, dia perlu lakukan, yang dia perlu filter, lebih slow lah. Analogi yang paling mudah macam roadblock tadi lah. Bila kita lalu roadblock, bila dia tengok sekali lalu, oh ni bukan yang dia cari, okey, dia pass, okey, boleh lalu. Mungkin roadblock tu dia nak cari BMW katakan, ada penjenayah ke, ada apa ke, naik BMW. So kereta yang selain daripada BMW, dia tengok bukan BMW, jalan. Kalau extended ACL, okay, kalau extended ACL, dia akan check semua. Okay, mungkin bagi dia kata naik BMW, tapi kemungkinan besar penjenayah tu mungkin tukar kereta dalam halfway perjalanan. So dia suruh dia bagi tahu, okey, penjenayah tu tinggi berapa kaki, rambut kerinting, kulit gelap sikit, seorang lagi kulit sawo matang, rendah-rendah, lebih kurang 5 kaki, seorang lagi tu yang tinggi-tinggi tu dalam 6 kaki. So bila lalu dan bagi tahu mungkin
dia daripada keluar ke Batu Pahat. So dia akan lebih banyak masa kat roadblock tu, dia akan check lebih banyak lah. Okay, dia tak adalah kita lalu tu jalan. So bila kita lalu dia akan tahan, dia akan check. Oh, yang ni dua-dua gelap, dua-dua rendah, okay, jalan. Oh, yang ni seorang tinggi, seorang lagi pun tinggi, jalan. So dia akan check. Sama juga extended ACL. Dia akan check IP address, dia akan check port, dia akan check protokol yang digunakan. So bergantung kepada keadaan, bergantung kepada kegunaan. Dua-dua ada kebaikan, dua-dua ada kegunaan. Tengok pada kat mana kita nak apply ACL tersebut, kat mana kita nak apply standard of extended ACL tersebut. So, an ACL operation, ACL define the set of rules that give added control for packet that enter inbound interface. So, packet that relay through the router and packet that exit outbound interface of the router. So, ACL can be configured to apply to inbound traffic and outbound traffic. So, ACL ni dalam satu router ni kita boleh configure inbound, kita nak filter trafik yang masuk ataupun kita nak filter trafik yang keluar. Boleh tak dalam satu router tu kita nak filter dua-dua sekali? Masuk pun kita nak filter, yang keluar pun kita nak filter. Boleh ke tak? Kejap lagi kita tengok. Boleh ke tak? Berapa limit sesuatu router boleh dikonfigure dengan ACL. Okay, ACL does not act on packet that origin from the router itself. So an inbound ACL filter packet before they are route to the inbound interface. And inbound ACL is efficient because it saves the overhead of routing lookup if the packet is discarded. An outbound ACL filter packet after being route, regardless of the inbound interface. So, dia dua-dua boleh buat, tapi dia ada pro and con lah. Okay. So, when ACL is applied to the interface, it follow a specific operating procedure. Here are the operational steps when traffic has entered a router interface with an inbound standard ACL, okay, IPv4 lah. So, the router extract the source IP address, okay, from the packet header, so dia akan check IP address. The router start at the top of the ACL and compare the source IP address to each of the ACE list. Okay, mula dia ambil IP address, dia check dengan dia punya list. When a match is made, the router carry out the instruction, either permitting or denying the packet. So, the remaining ACE in the ACL, if any, are not analyzed. So, bila dia ambil IP address, dia compare dengan dia punya list, ACE tadi. So, bila dia jumpa, dia akan run lah permit ataupun deny. Kemudian, yang list yang bawah-bawah tu, dia akan ignore lah. So, if the source IP address does not match any ACE in the ACL, the packet is discarded because there is an implicit deny is automatically applied to all ACL. Okay. The last ACE statement of an ACL is always implicit deny that block all traffic. It is hidden and not displayed in the configuration. Okay. Secara default, kita punya router tak ada ACL. Secara default, it's not configured with an ACL. So, once kita dah configure with ACL, dia hanya akan jalankan apa yang kita declare lah, yang kita masukkan dalam list. Okay? Either permit or deny. Apa sahaja yang kita tak masukkan dalam list, dia akan automatically deny. Apa sahaja yang kita tak masuk dalam list, dia akan automatically deny. It is always an implicit deny that block all traffic. So, an ACL must have at least one permit statement, otherwise all traffic will be denied to the implicit deny statement. Okay? Buat ACL, semua deny.
Lepas tu lupa nak masukkan permit statement. Memang ACL tu memang deny je sepanjang masa. Sebab apa? Cik, router tadi kalau tak ada ACL, dia permit je semua, dia bagi je lalu kan. Lepas tu, bila dah masukkan rule deny, yang lain tu patutnya boleh lalu lah. Baca balik rule ACL ni, once kita dah configure ACL, okay, walaupun satu line deny, okay, ataupun satu line permit, secara automatik, the last line, walaupun dia hidden, dia akan imply implicit deny. Dia akan imply automatically deny semua benda. Kecuali apa yang kita dah declare dalam CL. Sebab tu saya cakap tadi, habis kalau rule kita semua deny, memang deny lah. Memang traffic tu memang tak boleh lalu lah. Dia sentiasa block. Oh, patutlah saya punya projek, saya configure ACL, deny, dua benda je. Saya nak block dua benda je. Yang lain tu saya nak permit. Tapi tak lepas-lepas. Memanglah. Sebab kita deny dua benda. Yang kita nak permit, kita tak declare. So, dia secara automatik akan deny dua yang awak declare. Kemudian yang lain tu pun dia akan automatically deny. Okay? So, kena berhati-hati lah. Alright. So, this is packet tracer ACL demonstration. Okay. Kita akan run. Okay. Kita akan run ni. Sekejap saya buka kejap. 7 ANSA packet tracer ACL dan apa tadi verify connectivity ACL demonstration. Okay. Dan kita buka PT ACL demonstration. Lambat pula PT ni buka. Okay. So, packet tracer saya dah buka. Saya share dulu content. Okay. Sudah ada. So, kita tengok requirement packet tracer ni. Okay. So, verify local connectivity and test access control list. Remove access control list and repeat the test. In this activity, you will observe how access control list can be used to prevent a ping from reaching hosts on remote network. After removing the ACL from the configuration, the ping will be successful. So this is the addressing table. So dia dah configure lah. Dia dah configure. So part 1 kita nak ping. So ping device on local network to verify connectivity. So PC 1 kita nak ping PC 2. So sekejap, ni .10, PC 2 .11. Okey. Ping. Peta IP dia 192.168. PC 2 10.11. Okay, so dia boleh ping. Dan PC 1 ping PC 3. PC 3 11.10. Boleh ping. So mungkin dia dah buat routing ke VLAN ke apa. So
Walaupun network yang berlainan, tapi dia dah boleh ping. So, tak ada masalah. So, were the ping successful? Yes. Because dia dah, mungkin dia dah configure router ni. So, daripada PC1 boleh communicate with PC3 walaupun dia berada dalam network yang berlainan. Okay. Kemudian, pin device on remote network to test ACL functionality. So, PC1 kita akan ping PC4. So, daripada sini, dia akan lalu sini, dia akan lalu sini, dan masuk sini. Betul, ada lagi. Oh, ada lagi. Masuk sini. So, kita run PC1 tadi. Mana PC1? Okay. IP address PC4. Ping. 192.168.30. PC4 tadi kan? 12. Okay. So, destination host not destination host unreachable. Okay. So, next. From PC1, from command prompt of PC1, ping the DNS server. DNS server, okay. Okay. IP dia dapat ingat lebih kurang tadi. 31.12. Okay. Sudah. Dan, okay. Dia kata, sekarang ni, kita nak remove ACL. Okay. Remove ACL. Use the show command to investigate the ACL configuration. So, kita pergi ke R1. CLI. Dia ada OSPF. Patutlah dia boleh ping tadi. Okay. So, kita tengok. Enable. Okay. Show. Access list. Okay. So, dalam ACL, okay, kita nak configure nanti adalah dia punya configuration dia. So, kalau kita nak show, kita run show access list, so kita akan nampak lah. So, kita punya ACL adalah standard IP access list, nombor 11. Ini bukan standard ACL. Ini macam ialah standard 11. Okay. So, dia deny. Okay, dia deny 192.168.10.0. Kemudian dia permit any. Kan kita cakap tadi, kalau kita tak letak permit, dia akan deny all. Okay, deny any. So, last line, kalau kita, contoh kita block satu, okay, kita block satu ni, kita deny satu kan, satu network tu kita deny. So, yang lain tu kita nak permit, so kita kena add permit any. Kalau kita tak add permit, dia akan deny semua. Dah lah deny yang atas tu, kemudian yang lain tu semua deny. So, ACL saya tak function, memanglah tak function. Dia deny semua, tapi saya declare satu je. Baca. Okay, so permit any. Alright. So, dia bagi tahu, ni kita dah nampak dah. Ni, dia deny. So, kalau kita tengok, network ni, bukan. Network ni dia tak deny. Network ni dia deny. So, kalau saya run PC3, kita test. Masya Allah. Test kalau kita run PC3, ping 192.168.30.12. Nah, kan boleh ping. Dia boleh ping PC4. Kalau kita ping DNS, DNS pun boleh ping. Sebab apa? Sebab dia cuma router A1 ni, pada router A1 dia apply ACL, dia block this network.
dia block IP ni 192.168.10.20. Tapi IP ni dia tak block. So PC3 ni bolehlah lalu, ni ada OSPF, ni ada OSPF, so dia bolehlah connect ke network ni. Dan boleh connect lah ke network ni. Okay, so run, okay, show access list, number. If you know the ACL name or number, you can filter show output further. However, R1 only has one ACL, therefore the show access list command will surface. Okay, so saya tak letak tanda seru, patutlah dia terus run. Kalau tak tanda soal, dia akan tanya nak ACL number berapa, kemudian nak ACL name dia apa. So kita tak tahu pun sebenarnya ACL number dia apa, ACL name dia apa. So sebab tu saya terus run show access list, so dia akan keluar ni. So the first line of the ACL block any packet that origin from 192.168.10.0/24. Okay, default class C, which include the ICMP message protocol echo ping request. The second line of ACL allow all other IP traffic from any source to traverse the router. For an ACL to impact the router operation, it must be applied to an interface in a specific direction. In this scenario, the ACL is used to filter traffic existing an interface. Therefore, all traffic leaving the specific interface of R1 will be inspected against the ACL11. Okay. Although you can view the IP information with show interface command, it will be more efficient in some situation to simply use the show run command to obtain a complete list of interface that ACL may be applied. So kalau kita run show run include interface access, so kita akan nampak ni IP access group 11 out. Okay, interface serial ni yang ada ACL. Okay, dan interface bilang 1 dan ni dia ada ACL. So this is the interface that the ACL is configured. So the second pipe symbol create or that mesh interface or access is important that no space include in the or condition use one or both command. So to which interface and what direction does the ACL apply? So the ACL apply to the outgoing traffic. Ni kita nampak ni. Interface serial 000, okay, IP access group 11 out. So ni dia punya ACL. Alright. So macam mana kita nak remove? Okay, macam mana kita nak remove access list from the configuration? Senang je. Daripada sini, ikut command ni, kita dah tahu interface-nya dekat mana. So, kita pergi configure terminal. Of course lah, configure terminal dulu. Kemudian interface serial 0/0/0. Okay. Tadi dia punya ni apa? IP access group 11 out kan? So, kita no IP access group 11 tu number dia, kemudian direction out, enter, dah. Okay, kemudian ni kita dah remove dekat interface, kemudian kita keluar exit, kita remove terus access list 11. Yeah, exit. Dah tertry. Lama. Masa tutup pula. Okay. Tertry. Ping semula. Dah berjaya. Sebab apa? Sebab kita dah remove ACL. So, secara logiknya, OSPF dah ada, routing dah ada. So, kalau kita ping, sepatutnya boleh berjaya lah. Kalau kita ping DNS pun, dah boleh berjaya. Okay. Okay, alright. So, kita tutup ni dulu. Saya tutup ni. No. Okay. Dan part tu, ni kita dah verify. Kemudian kita dah remove access.
So next kita akan masuk wildcard mask in ACL. Kita break kejap, kemudian kita sambung balik. Okay, so kita sambung wildcard mask in ACL. So apa perlunya wildcard mask? Wildcard mask is similar to a subnet mask that is used in the ending process to identify which bit in an IPv4 address to mesh. So unlike a subnet mask in which binary 1 is equal to a mesh and binary 0 is not a mesh, in a wildcard mask the reverse is true. So kita dah pernah buat routing sebelum ni, kita dah faham lah sebenarnya wildcard tu. So an IPv4 ACE uses 34-bit wildcard mask to determine which bit of the address to examine for a mesh. So wildcard mask use the following rule to mesh binary 1 and 0. So wildcard mask 0 mesh the corresponding bit to the address. Wildcard bit 1 ignore the corresponding bit in the address value. So kita akan tengoklah. So kalau wildcard mask kosong, so dia akan mesh all. Wildcard mask kosong, yang ni satu-satu, mesh the first three octet, mesh the two leftmost bit of the last octet, kemudian ignore the last 6 bit. So sebab satu-satu tu kita ignore, kosong baru kita mesh. Okay, ni pun sama, ni pun sama, ni pun sama. Okay, so wildcard to mesh a host. Assume ACL 10 need an access control entry that only permit the host with IP address 192.168.1.1. Recall that 0 equal to a mesh and 1 equal to ignore. So to mesh a specific host IPv4 address, a wildcard mask consisting of all 0 is required. Okay? So when the ACE is processed, the wildcard mask will permit only 192.168.1.1 address, resulting the ACE in ACL 10 would be access list 10 permit 192.168.1.1.0.0.0.0. Okay? Sebab dia nak check semua, dia nak specific host. So untuk specific host, wildcard mask dia kena semua kosong. Okay? Kalau dia nak mungkin ada nilai yang lain, okay, so ada wildcard mask dia akan berbeza lah. Okay, so permit IPv4, so inilah IP yang dia akan permit. So wildcard mask to mesh an IP subnet. So tadi kita specific host memang semua kosong je. Okay, sebab kita nak mesh every octet, every bit. So dia punya wildcard mask is 0.0.0.0. Okay. So kalau kita nak mesh subnet, yang ni yang biasa kita buat. Okay. ACL 10 need an ACE that permit all hosts in 192.168.1.0/24 network. So dia kalau kita biasa buat subnet mask biasa, dia subnet mask dia 255.255.255.0 kan. So kalau wildcard mask will be reverse. So untuk network tadi, kita nak compare 192.168.1. Kosong tu kita akan ignore je. So dia punya wildcard mask will be 0.0.0.255. 255 ni equal to 111 lah. So dia punya wildcard mask akan jadi macam ni lah. 0.0.0.0. Ni dot 1. So bila dia end kan dia, 1 will be ignore, satu akan end kan dia, so dia akan jadi nilai macam ni lah, permitted IPv4 address. So kalau nak mesh range, kita kena buat subnetting dulu lah, kena kira, so barulah kita tahu daripada range mana ke range mana yang kita perlu apply. Yang ni ada calculation sikit. So wildcard mask calculation, calculating wildcard mask can be challenging. One shortcut method is to subtract the subnet mask from 255.255.255. For example, assume you wanted ACE in ACL 10 to permit access to all users in the subnet 192.168.3.0 network. So to calculate the wildcard mask, subtract the subnet mask 255.255.255.0 from 255.255.5.
So this procedure of wildcard mask will be 0.0.0.255. So dia punya access list is list 10 permit 192.168.3.0 0.0.255. Okay, ini yang pertama. Dan yang kedua, assume you wanted an ACE in ACL 10 to permit network access for 14 user in the subnet 192.168.3.32/28. So subtract the subnet, example 255.255.255.240 from 255.255.255.255. So this procedure, this produce the wildcard mask 0.0.0.15. Ni 240, kita convert, dia akan jadi 15. Okay. The ACE would be access list 10 permit 192.168.3.32 0.0.15. Okay. So yang ni pun sama, assume yang ni range. So range kena kira. ACL permit only two network. Only network 192.10.0 and 11.0. These two network could be summarized as 192.168.10.0/23, which is a subnet mask of 255.255.254. So bila tolak ni 1255, so dia akan dapat macam ni. So tapi macam ni dia dapat 23 ni, dia kena kira dululah subnetting and VLSM baru ni apa ni bukan VLSM, ni subnetting biasa kot. So kena kira dululah. Kena kira dulu subnetting dan baru kita boleh dapat benda ni, nilai dia. So, the Cisco IOS provide two keywords to identify the most common use of wildcard masking. The two keywords are host and any. The keyword substitute for the 00 mask. This must state that all IPv4 address must match to filter just one host address. Any, this keyword substitute for 255.255 mask. So, this must say to ignore the entire IPv4 or to accept any address. So, tadi kan dia letak ni kan. IPv4 ni access list 10 permit 192.168.3.0 ni kena letak wildcard mask. Tapi dia ada dua keyword yang kita boleh identify wildcard, kita boleh replace wildcard mask hanya untuk spesifik lah, spesifik host. Kita dah tak perlu letak 0.0.0, kita terus letak host dan IP address dia. Sama juga any tu kita akan substitute for say to ignore the IPv4 address or to accept any address. So kita boleh letak any. So kejap lagi kita tengok macam mana kita pakai. Okay, so this is how to create ACL, the limited number of ACL per interface. There is a limit on the number of ACL that can be applied on a router interface. For example, a dual stack IPv4 and IPv6, router interface can have has up to 4 ACL applied. Okay, so kalau kita tak run IPv6, so kita hanya boleh ada 2 ACL, satu inbound, satu outbound, regardless of name or regardless of standard or extended, name or numbered. Hanya boleh ada satu di inbound, satu di outbound. So ACL does not have to be configured in both directions. The number of ACL and the direction applied to the interface will depend on the security policy of the organization. Nah, yang ni nak kena faham dululah. Inside or outside the flow of the direction of the packet, baru kita boleh tentukan kat mana kita nak apply ACL. Okay, so ACL best practice. Base ACL on the organization security policy lah. This will ensure you implement organization security guideline. So yang ni security policy tu kena ada lah. Then write out what you want the ACL to do. This will help you to avoid inadvertently creating potential as a follow. So kena list dulu ACL tu kita nak buat apa, kita nak deny apa, kita nak permit apa. Use a tag editor to create, edit and save all of your ACL.
Okay, so kalau nak edit, kita akan jadi mudah lah. Okay, document all the ACL using remark command. Untuk ACL, dia ada permit, deny, kemudian ada satu lagi command terpanggil remark. Ni untuk kita bagi tahu ACL ni apa. Apa yang kita tengah buat untuk ACL ni. Then, test the ACL on development network before implementing them on the production network. So, sebelum run fully, kena test dululah ACL. Okay, so kita ada dua jenis ACL macam awal-awal tadi. We have standard ACL and also extended ACL. Okay, standard ACL, this permit or deny packet based on IPv4 address. Extended ACL, dia akan permit and deny based on IPv4, protocol type, source and destination, TCP and UDP port and so on. Okay, so this is masa kita demo tadi kan, kita run access list. So dia akan tanya access list apa. So number ACL are numbered from 1 to 99 or 1300 to 1099 untuk standard ACL. Untuk extended ACL daripada 100 hingga 199 ataupun 2000 hingga 2699 untuk extended ACL. Okay, so for name ACL, tadi number ACL. For name ACL the preferred method to use when configuring ACL. Specifically standard and extended ACL can be named to provide information about the purpose of the ACL. So, for example, naming an extended ACL, FTP filter is far better than having number ACL 100. So, name ACL kita terus tahu apa fungsi ACL yang kita nak buat. So, the IP access list global configuration command is used to create a name ACL as the following example. So, name ACL kita start dengan IP access list extended, kemudian nama ACL. Tadi kalau number ACL, kita start dengan access list. Okay, kemudian ada number. Right. So, kita write IP access list, extended ACL, FTP filter. Okay. Kemudian, startlah kita punya command. Permit TCP 192.168.10.10. Ni dia punya wildcard mask any. Okay, any. Kemudian equivalent FTP. Kemudian permit TCP 192 any equivalent FTP data. So dia akan permit lah. Dia akan filter and permit the TCP port dan dia punya IP. This is new ID, this is wildcard mask. So any request to this address dia akan permit. So where to place an ACL? Every ACL should be placed where it has the greatest impact on the efficiency. Extended ACL should be located as close as possible to the source of the traffic to the filter. Standard ACL should be located as close as to the destination as possible. So, kita kena ingat ni. Okay. Extended ACL, okay, close as possible to the source. Okay. Standard ACL, close as possible to the destination. Extended, dekat dengan source. Standard, dekat dengan destination. Okay. Alright. So, ni factor untuk ACL placement. Okay, this is for standard ACL placement. In this figure, the administrator want to prevent traffic dari 192.168.110 ni kan, from reaching here. Okay,
So, following the basic placement guideline, the administrator would place standard ACL on router R3. Kita tengok balik dia punya ni. Standard ACL should be placed as close as possible to the destination. Kat sini. Kat sinilah. So, dia perlu letak pada R3. Router 192.168.30.0 so yang ni, so dia perlu letak pada R3 pada outbound ni. Filter traffic from 192.168.10 to all destination reachable by R3. Filter traffic from 192.168.10 only to 192.168.30/24. Okay. So dia boleh letak kat sini lah. There are two possible interface on R3 to apply standard ACL. Yang pertama inbound kat sini, yang kedua outbound. Okay, the standard ACL can be applied inbound to the R3. Okay, interface ni S01/1 interface to deny traffic from 192.168.10 network. However, it also filter .10 traffic to the 192.168.31 in this example. So the standard ACL should not be applied to this interface. So lepas tu saya tak cakap dekat sini, saya cakap dekat sini sebab apa? Kalau kita filter kat sini 192.168.10, dia bukan saja blok ke 30, dia akan blok juga ke 31. So the best possible is to apply pada R3 interface G0/0. So the standard ACL can be applied outbound on the R3G interface. This will not affect other network that are reachable by R3. Packet from .10 network will still be able to reach .31. This is the best interface to place the standard ACL to meet the traffic requirement. Okay, standard close to the destination, extended close to the source. Okay, then extended ACL placement, the extended ACL should be located as close to the source as possible. However, the organization can only place ACL on the device that they control. Therefore, the extended ACL placement must be determined in the context of where the organization control extend. In this figure, for example, Company A want to deny telnet and FTP traffic to Company B. Okay. So 192.168 network from there 192.168.11 network while permitting all other traffic. So an extended ACL would accomplish the task, but administrator does not control R3. Okay. So in addition, this solution allow unwanted traffic to cross the entire network, only to be blocked at the destination. So the solution is to place an extended ACL on R1, okay, that specify both source and destination address. There are two possible interface. R1 pada outbound kat sini, the extended ACL can be applied outbound on this interface. This solution will process all packet leaving R1, include the packet from 10. Kita juga boleh letak extended ACL pada G001. So the extended ACL can be applied to the inbound G001 and only packet from the 192.168.11 network are subject to ACL processing on R1 because the filter is to be limited to only those packet leaving the network. Apply the extended ACL to G01 is the best solution. Yalah, sebab kalau kita letak kat sini, dia perlu filter sekali 10.0 ni. Tapi kita nak block 10.11. So it's best to place the ACL nearest to the source. Okay, nearest to this network. Okay, so that's all for kita punya ACL konsep minggu ni. So minggu depan kita akan tengok ACL configuration. So hari ni kalau ikutkan kelasnya untuk hari Rabu,
So besok last day kelas dan minggu depan dah raya. So selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat berhari raya, stay safe. Okay. So kita jumpa semula minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.